గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనము ఈసీటీ గ్రూప్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సర్క్యూట్స్ థియరీ సెల్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. వెల్కమ్ టు ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నీషియన్ గ్రూప్ students. We are going to discuss about circuits theory and electronic components paper 1. Chapter 8 cells and batteries. Now in the figure we are showing various types of primary cells and secondary cells are we are showing in the picture. Paying great thanks to our Honorable Commissioner Sir Sri Syed Omar Jalil Garu, Commissioner of Intermediate Education Hyderabad, and also thankful to Sri K. Vishweshwar Sir, B. Ramesh Sir, and Reader, Institute of Vocational Education, and the technical persons, subject reviewers, and one and all. Thank you. In this chapter, we are going to learn about primary and secondary cells, the differences between primary and secondary cells, battery and applications of batteries, resultant voltage and current in series and parallel grouping of cells, constructional details and working of lead acid cell, nickel iron cell and nickel cadmium cell and their comparison, indications of a fully charged cell and their maintenance, and maintenance of free batteries and button cells. Cells and batteries. Cell. A cell is a source of EMF in which chemical energy is converted into electrical energy. Generally, a cell produces 1.5 volts DC power. Battery. The combination of two or more cells is called battery. Here, showing the cell symbol and battery symbol. In the cells, there are two types of cells are there. One is primary cells and another one is secondary cells. Primary cell means a cell in which the chemical action is not reversible is called primary cell. Example for that primary cell is voltaic cell, Daniell cell, Dray cell, etc. Secondary cells. A cell in which chemical action is reversible is called secondary cells. The secondary cells again and again chargeable. The example for secondary cells is lead acid cell, nickel iron cell, nickel cadmium cell, lithium ion, nickel metal hydride, etc. సెల్ అనగా రసాయన చర్య ద్వారా DC వోల్టేజ్ని ఉత్పత్తి చేయనది. సెల్ అన్నది ఒక యూనిట్. సాధారణంగా ఒక సెల్ 1.5 వోల్ట్స్ DC పవర్ను సరఫరా చేస్తుంది. బ్యాటరీ 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సెల్స్ సముదాయాన్ని బ్యాటరీ అని అంటారు. కింద సెల్ గుర్తు మరియు బ్యాటరీ గుర్తులు చూపబడ్డాయి. సెల్లో ప్రైమరీ సెల్స్ అని సెకండరీ సెల్స్ అని రెండు రకాలు. ప్రైమరీ సెల్స్ ఛార్జింగ్ చేయుటకు వీలు కాని సెల్స్నే ప్రైమరీ సెల్స్ అని అంటారు. వీటికి ఉదాహరణగా వోల్టాయిక్ సెల్, డానియల్ సెల్, డ్రై సెల్స్గా చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా సెకండరీ సెల్స్ ఏ సెల్స్ అయితే తిరిగి మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేయుటకు వీలు ఉంటుందో, మళ్ళీ ఛార్జ్ చేయడానికి వీలు పడుతుందో వాటిని సెకండరీ సెల్స్ అని అంటారు. ఉదాహరణకి lead acid cell, nickel iron cell, nickel cadmium cells అని ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు.
Primary cells. Primary cells are used in remote controls, torchlights, electronic wall clocks, wristwatches, electronic toys, etc. Whereas the secondary cells are used in cell phones, cameras, UPS systems, laptops, emergency power supply systems, in banks, hospitals, telephone exchange, railway signaling system, theaters, where continuous power supply is absolutely essential, motor vehicles for lighting, starting and ignition, etc. ను సాధారణంగా క్యాలిక్యులేటర్లో, రిమోట్ కంట్రోల్స్లో, టార్చ్ లైట్లో, డిజిటల్ చేతి గడియారాల్లో, ఎలక్ట్రానిక్ ఆట బొమ్మల్లో మొదలైన వాటిలో ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా సెకండరీ సెల్స్ని మన నిత్య జీవితంలో లెడ్ యాసిడ్ సెల్, నికెల్ కాడ్మియం సెల్, నికల్ ఐరన్ సెల్, లిథియం అయాన్ మొదలగునటువంటివని డీసీ పవర్ సప్లై కొరకు సెల్ ఫోన్ల యందు, ఎమర్జెన్సీ లైట్ల యందు, యూపీఎస్ సిస్టమ్ యందు, మోటార్ వాహనాల్లో, టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ మరియు రేడియో టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్టేషన్లో, రైల్వే సిగ్నలింగ్, హాస్టల్స్లో, హోటల్స్లో, బ్యాంకుల యందు మొదలగు వాటిలో ఎక్కడైతే ఎమర్జెన్సీ పవర్ సప్లై అవసరం ఉంటుందో అలాంటి చోట్ల ప్రత్యేకంగా ఈ సెకండరీ సెల్స్ను ఉపయోగిస్తారు. In the figure below figure, series connection cells are shown in. The negative terminal of the first cell is connected to positive terminal of the second cell, and the negative terminal of the second cell is connected to positive terminal of the third cell. Third positive terminal of the third cell is connected to positive terminal of the fourth cell, as shown in the below figure. The battery voltage taken between positive terminal of the first cell and negative terminal of the fourth cell. Therefore, the resultant voltage is 1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 1.5, that is totally 6 volts. Combination. Cells are said to be connected in parallel when they are joined positive to positive and negative to negative, such that current is divided between the cells. That is, in the figure shown, three cells are connected in parallel. The EMF of the battery is the same as that of a single cell. The current in the external circuit is divided equally among the cells. The reciprocal of the total internal resistance is the sum of the reciprocals of the individual internal resistance. Therefore, the total EM of the battery is equal to E, that is 1 cell. The total internal resistance of the battery is R by N. Total resistance of the circuit is R by N plus R. The current is equal to NE by NR plus R. Cells in series. ఇందులో పటంలో చూపినట్లు మొదటి సెల్ యొక్క పాజిటివ్ కొనను రెండవ సెల్ యొక్క నెగటివ్ కొనకు, రెండవ సెల్ యొక్క పాజిటివ్ కొనను మూడవ సెల్ యొక్క నెగటివ్ కొనకు, మూడవ సెల్ యొక్క పాజిటివ్ కొనను నాలుగవ సెల్ యొక్క నెగటివ్ కొనకు కలిపినట్లయితే అవి సిరీస్లో కలపబడినట్లుగా గుర్తించాలి. ఇందులో టోటల్ ఫలిత ఈఎంఎఫ్ వోల్టేజ్ సమానము 1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 1.5, that is equal to 6 volts. అదేవిధంగా ప్యారలల్లో కలపబడినటువంటి సెల్ యొక్క అన్ని సెల్స్ యొక్క పాజిటివ్ కొనలను ఒకవైపు మరియు అన్ని సెల్ యొక్క నెగటివ్ కొనలను మరొక వైపు కలుపుతారు. ఇది పటంలో చూపబడింది. ఇందులో ఫలిత వోల్టేజీ V ఒక సెల్ వోల్టేజ్తో సమానము, కానీ కరెంటు ప్రవాహము I మాత్రము పెరుగుతుంది. Difference between cells and batteries. Cell, that is a single unit device which converts the chemical energy into electrical energy, whereas battery is the collection of
electrochemical cells which either connection in series or in parallel. That is both two or more cells. Here symbols cell and battery is shown in the figure. Examples for types of cells is dry cell, wet cell, reserve cell, fuel cells. Whereas battery is primary battery and secondary battery. Specifications: light and compact, whereas battery is heavyweight. Power supply for it is very short time, whereas battery supply is long time. Cells are used in clocks, lamp, radio, remote control, and children toys, electronic toys, etc. Whereas batteries are used for automobile, lighting, ignition, and UPS systems, energy light and emergency lights, etc. Primary cell is very cheap in cost, whereas battery is costly. ప్రైమరీ సెల్ మరియు సెకండరీ సెల్ల మధ్య భేదాలు. వీటిని ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసిన తర్వాత తిరిగి ఉపయోగించడానికి వీలు కాదు. వేరే సెకండరీ సెల్స్ని డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేయవచ్చును. ప్రైమరీ సెల్స్ను రీఛార్జ్ చేయటకు వీలు కాదు. సెకండరీ సెల్స్ను DC సప్లై ఇవ్వడం ద్వారా సులభంగా రీఛార్జ్ చేయవచ్చును. ప్రైమరీ సెల్స్ తక్కువ కరెంటు వద్ద ఉపయోగిస్తారు, వేరైజ్ సెకండరీ సెల్స్ను ఎక్కువ లోడ్ కరెంట్ల వద్ద ఉపయోగిస్తారు. ప్రైమరీ సెల్స్ యొక్క ఖరీదు చాలా తక్కువ, సెకండరీ సెల్స్ యొక్క ఖరీదు ఎక్కువ. The primary cells is in the chemical action is not reversible, whereas secondary cells is the chemical action is reversible. Primary cells are not rechargeable, whereas secondary cells are rechargeable cells. Again and again they are rechargeable. Primary cells lightweight, whereas secondary cells is heavyweight comparing with the primary cells. Primary cells initial cost is very less, whereas secondary cells initial cost is high. Acid cell. In the lead acid cell, the active materials of the lead acid cell are lead peroxide used as positive plate or anode, which is chocolate brown color. Negative plate is spongy lead is used as negative plate, which is in grey color. And the chemical action is done with dilute sulfuric acid. It is used in electrolyte. It contains 31% of sulfuric acid with a specific gravity of 1.28. Pb plus SO4, PbSO4, and anode PbO2 plus H2 plus H2SO4, that is PbSO4 plus 2H2O. Charging of lead acid cell. When the DC supply is connected to terminals of the lead acid cell is called cell is under recharging. During recharging period, H2SO4 divides into 2H plus and SO4 minus ions. Then the 2H plus ions move towards negative plate or cathode, that is PbSO4. By chemical action, it reformed as Pb, that is spongy lead, and SO4 minus ions move towards positive lead, that is also in the form of PbSO4 with H2O and reformed as PbO2, lead oxide. During the chemical reaction in the recharging period, the chemical reaction that takes place when the lead acid battery is recharging can be found below. Here the equation is shown. At cathode is PbSO4 plus 2H gives rise Pb plus H2SO4.
whereas in the positive plate PbSO4 plus SO4 minus ions plus 2 ions of H2O gives rise PbO2 plus 2 H2SO4. ఛార్జింగ్ సమయంలో లెడ్ యాసిడ్ సెల్ యందు జరుగు రసాయనిక చర్య. లెడ్ యాసిడ్ సెల్ ఛార్జింగ్ చేయుటకు దాని 2 కొనలకు DC సప్లై ఇవ్వబడును. ఈ సమయంలో H2SO4 అన్నది 2H ప్లస్ అయాన్లుగా మరియు SO4 మైనస్ అయాన్లుగా విడిపోయి 2H ప్లస్ అయాన్లు క్యాథోడ్ అనగా నెగిటివ్ ప్లేట్తో చర్యనుంది Pbగా మరియు SO4 మైనస్ అయాన్లు యానోడ్ అనగా ప్లేట్ పాజిటివ్ ప్లేట్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో PbSO4 అది కూడా PbSO4గా ఉండును. అది మరియు 2H2Oతో చర్య జరిపి అది PbO2గా మార్పు చెందుతుంది. ఛార్జింగ్ అయిన తర్వాత లెడ్ యాసిడ్ సెల్ యందునందు యానోడ్ అన్నది పాజిటివ్ ప్లేట్ ఉన్నది PbO2గా మార్పు చెందుతుంది. అదేవిధంగా క్యాథోడ్ నెగటివ్ ప్లేటు Pb స్పాంజీ లెడ్గా మార్పు చెందుతాయి. సెల్ యొక్క వోల్టేజీ 2 వోల్ట్లుగా పెరుగుతుంది మరియు అందులో నీరు 2 అణువుల నీరు దట్ ఈస్ 2H2O గ్రహించినందున H2SO4 స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ పెరుగుతుంది 1.28 వరకు పెరుగుతుంది. ఛార్జింగ్ సమయంలో కెమికల్ రియాక్షన్ ఈక్వేషన్ను కింది విధంగా ఉంటాయి. నెగటివ్ ప్లేట్ వద్ద PbSO4 ప్లస్ 2H దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Pb మరియు HDSO4. పాజిటివ్ ప్లేట్ యానోడ్ వద్ద అనగా PbSO4 ప్లస్ SO4 ప్లస్ 2H2O గివ్స్ రైజ్ PbO2 ప్లస్ 2H2SO4. ఈ విధంగా ఛార్జింగ్ సమయంలో లెడ్ యాసిడ్ సెల్ మార్పులు జరుగుతాయి. లెడ్ యాసిడ్ సెల్ నిర్వహణ మెలకువలు. లెడ్ యాసిడ్ సెల్లో ఎక్కువ కాలం పాటు పనిచేయటకు క్రింది నిర్వహణ మెలకువలు పాటించాలి. ఎక్కువ కాలం పాటు డిశ్చార్జ్ కండిషన్లో ఉంచకూడదు. బ్యాటరీ పైభాగాన్ని ఎల్లప్పుడూ పొడిగా శుభ్రంగా ఉండునట్లు చూడాలి. ఎల్లప్పుడూ ఎలక్ట్రోలైట్ ద్రావణం ప్లేట్ల కన్నా 10 నుండి 15 మిల్లీమీటర్లు ఎక్కువగా ఉండునట్లు చూసుకోవాలి. సెల్ వోల్టేజీ పూర్తిగా తక్కువ అయ్యే వరకు డిశ్చార్జ్ వాడవద్దు. బ్యాటరీ కొనలు ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ కాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్. The following specifications are to be considered while selecting a storage battery. Cell voltage in volts and ampere hour capacity. Power and weight in watts per kilograms. Size of the cell. Fourth one is charge and discharge efficiency in percentage. Fifth one is storage capacity in ampere hours. Maintenance of lead acid cells. The lead acid cell should not be left in discharge condition for long period. Always keep the top of the batteries clean and dry. The level of the electrolyte should always be 10 to 15 mm above the top of the plates. Don't charge the battery at a high rate and also don't short circuit at any way in the battery terminals. Nickel iron cell or Edison cell constructional details. The active materials of nickel iron cell are nickel hydroxide is used as a positive plate and ferrous or iron is used as negative plate.
potassium hydroxide KOH is used as electrolyte. When the cell delivers current to load, the active material of the positive plate changes from nickel hydroxide to nickel oxide, and that of the negative plate changes from iron ferrous to ferrous hydroxide. The electrochemical process in the Edison cell can be expressed by the equation in the following. That is 2NiOH3 plus 2KOH plus ferrous gives rise to NiOH2 plus 2KOH plus ferrous hydroxide plus electrical energy. Vice versa in the rechargeable condition also, vice versa the chemical action done. Nickel cadmium cell constructional details. The nickel cadmium cell used active materials are nickel iron, that is NiOOH, used as positive plate. Cadmium CD is used as negative plate. Electrolyte is potassium hydroxide. These are the main materials. The maximum cell voltage during charge is 1.3 volts and average cell voltage is 1.2 volts. The cell reactions during charging and discharging are presented as below. At the cathode electrode, 2NiOOH plus 2H2O plus 2 electrons gives rise to NiOH2. At the anode electrode, cadmium plus 2 hydroxide OH minus gives rise to cadmium OH2. That is NiOH plus CD plus 2H2O in the during the discharging period, 2NiOH2 plus CdOH2, whereas it is reversible in the during charging period. This is shown in the figure. Nickel iron cell. ఇందులో నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్ NiOH4ను పాజిటివ్ ప్లేట్ గాను, ఐరన్ ఫెర్రస్ను నెగటివ్ ప్లేట్ గాను, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ KOHను ఎలక్ట్రోలైట్ గాను ఉపయోగిస్తారు. నికెల్ కాడ్మియం సెల్. ఇందులో నికెల్ OHను పాజిటివ్ ప్లేట్గా, కాడ్మియంను అంటే CDని నెగటివ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ KOHను ఎలక్ట్రోలైట్గా ఉపయోగిస్తారు. వీటిని సాధారణంగా మొబైల్ ఫోన్ల యందు, ఫోటో కెమెరాల యందు, ఫ్లాష్ లైట్ల కొరకు మరియు దోమల బ్యాట్ల యందు ఉపయోగిస్తారు. Comparison of lead acid cell, nickel iron and nickel cadmium cells. Parameter, that is anode or positive plate. Lead peroxide PbO2 is used as anode or positive plate in the lead acid cell, whereas in the nickel iron cell, nickel hydroxide NiOH4 is used as positive plate. Nickel cadmium cell NiOH4 or nickel hydroxide is used as anode or positive plate. Cathode or negative plate. Spongy lead Pb is used as negative plate in the lead acid cell. Iron or ferrous is used as negative plate in the nickel iron cell. Cadmium Cd is used as negative plate in the nickel cadmium cell. Electrolyte. HTS4 or dilute sulfuric acid is used as electrolyte in the lead acid cell. The potassium hydroxide KOH is used as electrolyte in the nickel iron cell. Same as KOH, potassium hydroxide is used as electrolyte in the nickel cadmium cell also.
internal resistance. Lead acid cell having low internal resistance, whereas in the nickel iron and nickel cadmium cells are high internal resistance. Cost. Low cost is in the lead acid cell with comparing with nickel iron and nickel cadmium cells. Life. Nearly 1250 charges and discharges used as lead acid cell, but whereas nickel iron cell is used nearly 5 years according to charging and discharging period, whereas nickel cadmium cell is used up to 20 years according to charging and discharging period. Average EMF voltage, that is 2 volts per cell, that is in the lead acid cell, whereas in nickel iron cell and nickel cadmium cells are only 1.2 volts per cell. Maintenance free batteries. The maintenance free batteries also called sealed maintenance free batteries. These batteries come from factory under sealed conditions. However, initial charges can be done by the supplier before marketing. These batteries do not require pouring of distilled water by opening the top knobs. These are designed and used for slow charges and discharges. The main disadvantage of maintenance free batteries is its higher initial costs. These are extensively used in UPS systems, inverters, emergency lights, railway signaling systems, telecommunications, nowadays in the motor bikes, etc. Miniature button cells. Miniature button cells are small round shaped whose diameter is greater than its height. These are designed either button or coin shaped. These are used to power a small portable electronic devices such as electronic wristwatches, pocket calculators, toys, hearing aids, etc. మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ బ్యాటరీస్ అనగా కంపెనీ ద్వారా సీల్డ్ చేయబడి ఛార్జ్ చేయబడి వచ్చినటువంటి సెల్స్. వీటిలో తిరిగి మళ్ళీ డిస్టిల్ వాటర్ పోయడము, ఛార్జ్ చేయడము అనేది అవసరం పడదు. వీటిని సాధారణంగా మోటార్ బైకుల్లో, యూపీఎస్ సిస్టంల యందు, ఇన్వర్టర్ల యందు, ఎమర్జెన్సీ లైట్ల యందు, రైల్వే సిగ్నల్ యందు, టెలికమ్యూనికేషన్ల యందు ఉపయోగిస్తారు. వీటి యొక్క ఇనిషియల్ కాస్టు అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ బ్యాటరీలు. మినియేచర్ బటన్ సెల్స్. వీటిని సాధారణంగా వీటి యొక్క షేప్ అన్నది గుండి లాగా, వాటి యొక్క ఎత్తు వాటి డయామీటర్ యొక్క కన్నా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని సాధారణంగా చిన్నపిల్లల ఆట బొమ్మల్లో, ఎలక్ట్రానిక్ ఆట వస్తువుల్లో మరియు చేతి గడియారాల్లో, పాకెట్ కాలిక్యులేటర్లలో, హియరింగ్ ఎయిడ్స్ యందు ఉపయోగిస్తారు. We are learned about in this chapter a short answer questions like what is the difference between cell and battery, distinguish between primary and secondary cells, applications of batteries, what are the active materials contained in the lead acid cell, what steps are good maintenance of lead acid cell, write various types of batteries used in daily life. And long answer questions is construction details and working of lead acid cell, comparison of lead acid cell, nickel iron cell and nickel cadmium cell, etc. ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నటువంటి వాటికి ప్రశ్నలు. సెల్ మరియు బ్యాటరీల మధ్య భేదం ఏమిటి? ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ సెల్స్ అనగానేమి?
బ్యాటరీల యొక్క ఉపయోగములు ఏమిటి, లెడ్ యాసిడ్ సెల్లో చురుకుగా పనిచే పదార్థాలు ఏమిటి, బ్యాటరీల యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి, లెడ్ యాసిడ్ సెల్స్ ఎక్కువ కాలం పాటు పనిచేయటం నిర్వహణ మెలకువలు తెలుపుము. లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్లుగా లెడ్ యాసిడ్ సెల్ యొక్క నిర్మాణం మరియు పనిచే విధానం వివరించండి. లెడ్ యాసిడ్ సెల్, నికెల్ ఐరన్ సెల్ మరియు నికెల్ కాడ్మియం సెల్ల మధ్య భేదాలను పోల్చండి. ఇవి ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నటువంటి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కొరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.